Hello, hi everyone. Why is the static methods features given in Java 8? So before Java 8, మనం స్టాటిక్ మెథడ్స్ కానీ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ కానీ ఇంటర్ఫేస్ లో రాయలేమన్నమాట. ఫ్రమ్ Java 8 onwards, we can write static methods and default methods in the interface. Already why default methods feature given in Java 8? So I have created one video and I published also. If you still not at watch, right, you can go through it. So why default method feature given, already we discussed. So already default method feature we got, right? Again, why do we got static methods feature? So default method feature completely it's related to concrete methods. Means concrete methods means what? Non-static methods related kind of things. So in the interface, if you want to write non-static methods means, so non-static methods means both are concrete methods only. A method, a method with body means it is concrete method only. It is static method or non-static method. So if you want to write non-static methods in the interface, then you need to choose default methods. Default methods in interface feature. If you want to write static methods in the interface, means you need to choose static methods feature in the interface. సో నీకు కనుక నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ని ఇంటర్ఫేస్లో రాయాలంటే డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఇంటర్ఫేస్ ఫీచర్ని సూట్ చేసుకోవాలి. సో నువ్వు కనుక స్టాటిక్ మెథడ్స్ని ఇంటర్ఫేస్లో రాయాలి అంటే సో స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ ఫీచర్స్ని సూట్ చేసుకోవాలి. సో బేసికల్గా why do we need static methods feature in Java 8? In Java, basically, why this feature released in Java 8 means we have some points. So we discuss. So from Java 8, we can also write static methods also in interface. For what purpose? For utility for utility methods. For utility methods purpose, and for code reusability purpose and code maintainability purpose. Utility methods means what? For example, we have, if you take the real-time example, banking. So in the bank is a interface. The implemented classes will be HDFC Bank, Axis Bank, Chaitanya Godavari Bank. So these three are the implemented classes. So we can write the utility methods, the banking operations utility methods. So the utility methods we can write at interface level. If you write those utility methods in the interface level, so these methods means యూజ్ చేసుకునే మెథడ్స్ అనమాట. మన ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ లో ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంటర్ఫేస్ లెవెల్లో మనం ఒక స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని కనుక క్రియేట్ చేసుకుంటే మన కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ లో, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాసెస్, సో ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాసెస్ లో కాకుండానే కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో యూటిలిటీ మెథడ్స్ మనం ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకుంటే బ్యాంకింగ్ లో ఫార్మేట్ అకౌంట్ నెంబర్, ఫార్మేట్ ద డేట్స్, okay, format the names. For example, the user given the names, the first name, last name, he given all the small letters. If he given all the small letters, we can format the names, surname capital and surname and last name with capital, first letter capital ఉంటుంది కదా. So like that, based on our requirement, we can create utility methods. So code reusability, with that, right, with that utility methods we can achieve code reusability feature. So with that, right, we can easily maintain the code. So static methods basically why we got means for writing the utility methods in the interface, code reusability, we can use that utility methods in complete project and we can easily maintain that code. So for code maintainability, so for these three reasons we got the static methods feature in Java 8. సో ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే
ఇంకో పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ ఈస్, సో ఇక్కడ క్లాసెస్ లో స్టాటిక్ మెథడ్స్ డిఫరెంట్, ఇంటర్ఫేస్ లో స్టాటిక్ మెథడ్స్ డిఫరెంట్. సో మన క్లాసులో గనక స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉంటే మన క్లాస్లో కనుక స్టాటిక్ మెథడ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ మెథడ్ నేను రాస్తున్నాను, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ మెయిన్ మెథడ్ ఇన్ మై క్లాస్. జస్ట్ a second. We'll go through those points again. So now what I'm doing is, I'm taking one main method in my class. So I'm telling here, classes లో ఉన్న స్టాటిక్ మెథడ్స్ డిఫరెంట్, ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న స్టాటిక్ మెథడ్స్ డిఫరెంట్ అన్నమాట. So here I'm taking in my class one static method called public. So main method I have taken, and I'm taking one static method also in my class. So public static void m1. సో m1 అనే మెథడ్ ని తీసుకున్నాను ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ గా. సో sys out, సో ఫ్రమ్ m1 మెథడ్ జస్ట్ I am printing. ఓకే, ఒక m1 మెథడ్ ని జస్ట్ I am printing that from m1 మెథడ్. సో ఈ స్టాటిక్ మెథడ్ ని మనం ఎలా కాల్ చేయొచ్చు? డైరెక్ట్లీ బై యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్ మనం కాల్ చేయొచ్చు, ఆర్ బై యూజింగ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఆల్సో వీ కెన్ కాల్. ఓకే, సో హియర్ by using class name, so class name dot m1 method. So it is one way. So if I execute it, right, run a Java application. So by using class name we can call. So now I am creating objects for this. So obj, simply my object name is, I am taking obj new okay obj dot what it is, m1 method. By using object name also we can call. At my point. So now if you execute it, can call this static method. Class లో ఉన్న static methods మనం 2 ways గా కాల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అన్నమాట. ఇంకో వండర్ ఏంటంటే, ఇక్కడ వండర్ అని చెప్పలేము. సో నల్ రిఫరెన్స్డ్ వేరియబుల్, ఏదైనా ఒక రెఫరెన్స్డ్ వేరియబుల్లో నల్ ఉంది అనుకోండి, సో ఆ నల్ రిఫరెన్స్డ్ వేరియబుల్తో ఏదైనా మెథడ్ కానీ మనం వేరియబుల్ కానీ కాల్ చేసినప్పుడు మనకి నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. కానీ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ని కాల్ చేసినప్పుడు మనకి నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్ రాదనమాట. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ one referenced variable with null. So simple, here I'm taking, you can take any name. So obj1 simply. So I'm putting null here. So any variable, if it is null, so I have taken class name with null, I'm assigning null. So any referenced variable, if it is having null, if you call any method or any variable, non-static members కనుక కాల్ చేస్తే null referenced variable తోని we'll get the null pointer exception. బట్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ని కాల్ చేస్తే మనకు null pointer exception రాదన్నమాట. It we can call directly. See now obj1 dot, now obj1 dot m1 method. So we won't get null pointer exception. Just I would like to share this point also. So this topic is not ours. Simply I'm telling class level static method ki interface level static method ki what is the difference I'm trying to tell here. Okay, so see now
సో మనం స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని మనం ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తో కాల్ చేయొచ్చు, నల్ రెఫరెన్స్డ్ వేరియబుల్ నేమ్ తో, ఆ నల్ రెఫరెన్స్డ్ వేరియబుల్ తో కాల్ చేయొచ్చు, క్లాస్ నేమ్ తో కూడా కాల్ చేయొచ్చు అనమాట. సో మనకి ఇంటర్ఫేస్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ వచ్చేసరికి, ఇంటర్ఫేస్ లో స్టాటిక్ మెథడ్స్ వచ్చేసరికి, ఇంటర్ఫేస్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ we cannot call by using ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాస్ నేమ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. మనం ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని మనము ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తో కానీ ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాస్ నేమ్ తో కానీ కాల్ చేయలేము. సో నేను ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని తీసుకొని, so now I am removing this method. Now it's not our topic. Okay, just I told that the class level static method and interface level static method, just I given one example. Now I think you understood the class level static method, how it behaves. Now I'm trying to explain interface level static method, how it behaves. So now I am creating one interface I1, interface I1. Here I am creating public static void m1 sysout. So here I1, okay. So I1, from I1 m1 method, just I am putting the statement. I'm putting the statement here from I1 m1 method. సో ఈ మెథడ్ నేను స్టాటిక్ తీసేసాను అనుకోండి, విల్ గెట్ ద కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్. సో ఏమంటుంది ఇక్కడ, ఎయిదర్ యూ క్రియేట్ డిఫాల్ట్ మెథడ్, ఎయిదర్ యూ క్రియేట్ స్టాటిక్ మెథడ్, ఆర్ ఎల్స్ రిమూవ్ ద బాడీ. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్, ఎయిదర్ యూ క్రియేట్ సో ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ లో మనం డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు, స్టాటిక్ మెథడ్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. So default methods we discussed already, static abstract methods concept, now static methods we are discussing. So now I am trying to create I am trying to call this method by using, so I am implements I1. So default methods మనం కాల్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా by using implemented class object, but static methods my implemented class object names by using implemented class names మనం కాల్ చేయలేము. మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో నేను మన క్లాస్ ని ఇంప్లిమెంటింగ్ విత్ ఇంటర్ఫేస్ I1. సో క్లాస్ నేమ్ డాట్ దిస్ m1 మెథడ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కాల్, బట్ నార్మల్ స్టాటిక్ మెథడ్ క్లాస్ నేమ్ విత్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ వీ కెన్ కాల్ కదా, just before we seen, right? So here m1 method, we are getting null point, we are getting the error. What is that error? The m1 method is undefined for the static method. m1 method అనేది లేదని చెప్తుంది, undefined. So okay, by creating objects shall we try? So by creating objects shall we try? obj new object. So if you try to call that method by creating object name obj dot m1, are we able to call? No. Are we able to call? No. Simple. Okay, so even now also we are getting the compile time. Simply the interface so the static methods in interface we can call only by using interface name I1 dot m1 method. Simply that's it. Not only implemented classes, that interface, the static method in the interface, not only ఈ ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాస్ లోనే కాల్ చేయాలి, యూజ్ చేయాలని లేదు. నీ కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఎక్కడ కావాలి అంటే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సింప్లీ దట్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ విత్ దట్ స్టాటిక్ మెథడ్ నేమ్. ఓకే,
బట్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ని మనం ఎక్కడ పెడితే అక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చా? కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ కాల్ చేసుకోవచ్చా? నో కదా. లేదు, ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాసెస్ లో మాత్రమే కాల్ చేసుకోగలం డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ అయితే. బట్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అయితే నీ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ లో ఎక్కడ కావాలి అంటే అక్కడ బై యూజింగ్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ డాట్ దట్ స్టాటిక్ మెథడ్ నేమ్. That is the main difference between default and static methods. So simply static methods given to write the utility methods for code reusability and code maintainability. So you can give these examples. Okay, default methods purpose వేరు, static methods purpose వేరు in the Java 8 feature. In the Java 8. So run as Java application. Proceed. Why? What is the error now? Interface I1. What is that? Interface I1 already it is there. Where it is? Do I create it? So let me take I2 then. I don't know where it is. I'm getting error. So maybe in the project level somewhere I created. So I have taken I6. Okay. Maybe for the previous examples, maybe I have taken that interface I1. That's why I already existed. I'm getting error. So instead of I1, I have taken I6. So now let's try. Run a Java application. Still error. Why? What is the error, guys? Any compile timer do we have? See, let's see. This is okay. Any closing bracket missed here? One closing bracket is missed. Okay, run it. That's it. Okay, about static methods in interface. Thank you. Thank you for watching my channel. So please subscribe and like.